Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your American accent training book, Bearings and Cook. We have come here to the page number 40 to 41, supporting words. Dear friends, see here the sentence, dogs eat the bones, right? The dogs eat the bones. What are the nouns? Dogs and bones are nouns. How do you pronounce dogs? After OG is there, so you say, don't say dogs. Dogs eat the bones. After ES comes, so S is changed into Z. Just now you have seen. After GS comes, G is a voice consonant, so it has to be pronounced as Z. Dogs eat the bones. Right, sir? So, dogs and bones are nouns. Right? So, eat, ate, are eating, will eat. So, the verbs changes, forms of the verb changes. So, the dogs and bones are standardized sound. You have to stress on the nouns, right? So, supporting words every day. So, day is a noun. Day should be stressed, right? So, 1, 2, 10. You find sentences with the supporting words. The standard sentence is dogs eat the bones. The dogs eat the bones, right? And the supporting words are there. So, in the supporting words, the noun should be stressed. See here, the dogs eat the bones every day. The dogs eat the bones every day. Day should be stressed, bone should be stressed, dogs should be stressed. So, now you are coming to the past tense. 8. The dogs ate the bones last week. Week should be stressed, bone should be stressed, dog should be stressed. The dogs ate the bones last week, last week, right? Now coming here, are reading, the dogs are reading the bones right now. See, the dogs are reading the bones right now. Right? So, now coming here, the fourth, future, will eat. The dogs will eat. The dogs will eat, not dogs will eat. Dogs will eat the bones if they are here. The dogs will eat the bones if they are here. The dogs will eat the bones if they are here. Now, yes, would eat, apostrophe D, it is would. The dogs would eat the bones if they were here. The dogs would eat the bones if they were here. The dogs would eat the bones if they were here. Would have eaten, right? It's an imagination. The dogs would have eaten in the past. Okay? The dogs would have eaten the bones if they would have been here. The dogs would have eaten the bones if they had been here. Been should be stressed here. So, the dogs would have eaten the bones if they had been here. If they had been here. Been, not been. They had been here. So, next, that have eaten. The dogs that have eaten the bones are sick. The dogs that have eaten the bones are sick. Okay. Have eaten. The dogs have eaten the bones every day. The dogs have eaten the bones every day. The dogs have eaten the bones every day. Had eaten. The dogs had eaten the bones by the time we got there. The dogs had eaten the bones by the time we got there. Next, dogs and bones and get. Will have eaten. In future, within a particular time, something might have happened. So, the dogs will have eaten the bones by the time we get there. The dogs will have eaten the bones by the time we get there. The dogs will have eaten the bones by the time we get there. Right, sir? So, two sentences are there. Now, coming here, see when I can do it. I can do it. Right? I can do it. So, when you stress on do and can't do, when you stress on can and can't, it is positive and negative. I can do it, I can't do it. It is positive and negative. So simple. See, I can do it. So I can do it means it is a positive. I can do it. I can buy a car is a positive. I can't do it. I can't do it. So it is negative. I can't do it. Negative. Suppose if you stress on can, I can do it. Extra positive. I can buy a car. I can buy a car, positive. I can buy a car, extra positive. Extra negative. I can't do it. I can't come. So, extra negative. I can't come means negative. I can't come.
extra negative. So, I can do it, positive. I can't do it, negative. I can do it, it is extra positive. I can't do it, it is extra negative. Extra positive and extra negative sentences. See, now coming here, contrast practice. Would eat, had eaten, would have eaten, that have eaten, will eat, would eat, would have eaten, have eaten, had eaten, will have eaten, would eat, ought to eat, can eat, can't eat. Ought to eat is obligation, can eat, possibility and ability. Can't eat, it is the ability, right sir? Should eat, must eat, all those things you can go here. See, would eat, the dogs would eat the bones, the dogs would eat the bones. Had eaten, the dogs had eaten the bones, the dogs had eaten the bones. Would have eaten, the dogs would have eaten the bones, the dogs would have eaten the bones. That have eaten, the dogs that have eaten the bones. Bones and dogs are nouns, so the dogs that have eaten the bones will eat. The dogs will eat the bones. Will eat, the dogs will eat the bones. So dogs and bones are pronouns. Would eat, the dogs would eat the bones. Dogs would eat the bones. Would eat the bones. Would have eaten, the dogs would have eaten the bones. The dogs would have eaten the bones. Have eaten, the dogs have eaten the bones. The dogs have eaten the bones. The dogs have eaten the bones. Had eaten, the dogs had eaten the bones. The dogs had eaten the bones. Coming here, will have eaten, the dogs will have eaten the bones. The dogs will have eaten the bones. Would eat, the dogs would eat the dogs would eat the bones. The dogs would eat the bones. Ought to eat, the dogs ought to eat the bones. The dogs ought to eat the bones. Can eat, the dogs can eat the bones. The dogs can eat the bones. The dogs can't eat the bones. The dogs can't eat the bones. Can't eat the bones. Right, sir? So these are the contrast practice. You got it? So stressing on nouns. If extra words are there, you are stressing on the nouns. I can do it. What is it? I can do it. Positive. I can do it. Negative. I can do it. Extra positive. I can't do it. Extra negative. You got it, sir? So I request you gentlemen to come forward and tell me what you are able to understand. Yes, sir, please. What you are able to understand, just say. Look at the camera and speak. Hello everyone. Here are some examples for supporting words and construct practice. Here, where we have to stress the words. If you if there in a sentence we have two or more nouns, we have to stress the nouns. If we can do it, if we can do the if we can do a occasion or anything, so we have to stress the can. If we can't do it, if we we should have stress the can't word. For an example, the dogs eat the bones every day. So we have in this sentence we have two nouns. So we have to stress the dogs and bones. The dogs eat the bones every day. The dogs ate the bones last week. The dogs are eating the bones right now. The dogs will eat the bones if they are. The dogs would eat the bones if they were. The dogs would have eaten the bones if they would. The dogs that have eaten the bones are sick. The dogs have eaten the bones every day. The dogs would eaten the bones by the time we got there. The dogs will have eaten the bones by the way. Now you can go in for that. The other side, contrast practice. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Hello. The contrast practice. Would you eat that the dog ate the bones? Had eaten the dog eat the bones? Would have eaten. The dog eaten would the bones. That have eaten. The dog that we eat the bones will eat. The dog will eat the bones. Would eat. The dog would eat the bones. Would have eaten.
Dog have eaten the bones. Have eaten. The dog have eaten the bones. Have eaten. The dog have eaten the bones. While will have eaten. The dog have eaten the bones. Would eat. The dog would eat the bones. Would eat. The dog would eat the bones. Can eat. The dog can eat the bones. Can't eat. The dog can't eat the bones. That's Yes, you can come here. I can do it. You can say yes. Come. Thank Thank you very much. Sir. Yes, you can, or no, you can't. Yes, start. How to pronounce yes, you can or no, you can't. I can't do it. It's positive. I can't do it. It's negative. I can do it. It's extra positive. I can't do it. It's extra negative. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 16, பேஜ் நம்பர் 40, 41. நண்பர்களே, ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம். வாக்கியத்திலே பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது பெயர் சொற்களுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஏனால் பெயர் சொற்கள் தான் புதிய தகவல், இன்ஃபர்மேஷன். அது நவுன், மிக மிக முக்கியமானது. அடுத்தது வினைச்சொல். ஆனால் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொல், ஒரு வினைச்சொல் பல வடிவங்கள் எடுக்கும். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். அதுக்கப்புறம் மாடல் வினைச்சொற்கள் சொல்லுகிற பொழுது மூடு என்றால் என்ன? மனநிலை. ஐ குட் பை எ கார், ஐ மஸ்ட் பை எ கார், ஐ வுட் பை எ கார், ஐ ஷுட் பை எ கார், ஐ ஆட் டு பை எ கார். ஆக அந்த மூடுகளை, மென்டல் மனநிலையிலையும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொற்கள் பல ரூபங்கள் எடுக்கும். அது மட்டுமா எடுக்கும்? பெயர் சொல் அப்படியே இருக்கும், நெகட்டிவாக மாறி. பெயர் சொல்லுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒருமை பன்மை 2 வேறுபாடுகள், அவ்வளோதான். வினைச்சொல்லு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வரும், கொஸ்டின் வரும், கொஸ்டினில் நெகட்டிவ் வரும். ஐ கேன் பை எ கார் என்று சொல்கிறோம். ஐ வுட் ஹேவ் பை எ கார், ஐ வுடன்ட் ஹேவ் பாட் எ கார் என்று வருகிறது. ஸோ இப்படி பல வடிவங்களை வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக பெயர் சொல்லுக்கு ஸ்டாண்டர்டான சவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 10 டாக்ஸ், போன்ஸ். டாக்ஸ் என்றால் என்ன? நாய்கள். போன்ஸ் என்றால் என்ன? எலும்புகள். இந்த நாய்களும் எலும்புகளும் ஒரே சத்தத்தில் இருக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈட் என்பது ஈட்டு, ஏட்டு, வில்லீட்டு, ஆர் ஈட்டிங்கு, உட் ஈட்டு, உட்டா வீட்டன் என்று பல, தடா வீடன் என்று பல ரூபங்களை எடுக்கிறது. ரைட்டா? ஆக அதுதான் மாறும், அதனுடைய உச்சரிப்புகள் தான் மாறுமே ஒழிய இந்த டாக்ஸு, போன்ஸுங்கிறது 2 நவுன்ஸு அதே சத்தத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டிங் வேர்ட்ஸ், டாக்ஸ் ஈட் த போன்ஸ், நாய்கள் எலும்பை சாப்பிடுகின்றன. டாக்ஸ் ஏட் த போன்ஸ், நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டன. அதோடு மட்டுமா? அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அதனுடைய வலு சேர்க்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்துக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை சேர்க்கிற பொழுது அங்கும் எங்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அங்கும் பெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த டாக்ஸ் ஈட் த போன்ஸ் எவ்ரி டே, நாய்கள் எலும்புகளை அன்றாடும் சாப்பிடுகின்றன. ஆக டாக்ஸுக்கும் போன்ஸுக்கும் டேக்கும் நாம உச்சரிக்க கொடுக்கணும். இங்க சிகப்பு எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெனட்டிக் சவுண்ட்ஸ் எப்படி பாருங்க, த டாக்ஸ் ஈட். ஏன் ஜெட்டு போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி என்பது தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. அதுக்கு பக்கத்தில் எஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஜெண்டு மாறிவிடுகிறது. ஈக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எப்பொழுதுமே அது ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஐஓயூக்கு அப்புறம் எவ்ரி டே என்று வருகிறது. டேக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இங்கே ஈட்டுக்கு பதிலாக ஏட்டு வருது. டாக்ஸ் இட் த பர்ன்ஸ் லாஸ்ட் வீக். வீக் என்பது வாரம். இதுவும் பெயர் சொல். வீக்குக்கும் டாக்ஸுக்கும் போன்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறோம். டாக்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் த போன்ஸ் ரைட் நவ். ஆர் ஈட்டிங் என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றன இப்பொழுது. சரியாக. ஸோ த டாக்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் த போன்ஸ் ரைட் நவ். நவ் என்பது நிச்சயமாக பெயர் சொல் அல்ல. ஆகையால் நம்ம அதை அழுத்தம் கொடுக்கிறது இல்லை. இங்கே பாருங்க, டாக்ஸ் ஈட் த போன்ஸ், தே ஆர் ஹியர். இங்கே ஸோ டாக்ஸும் போன்ஸுக்கும் ஹியருக்கு அழுத்துக்கணும். இங்கே டாக்ஸ் இல்லீட், வில்லீட் என்று சொல்லக்கூடாது. டபிள்யூ சவுண்டே மறைந்து விடுகிறது. த டாக்ஸ் ஈட் த போன்ஸ், தே வர் ஹியர். நாய்கள் எலும்பை அவைகள் இங்கிருந்திருந்தால் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கும். The dogs eat the bones if they were here. அவைகள் இங்கே இருந்திருந்தால் அவைகள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருக்கும். The dogsக்கும் போன்ஸுக்கும் ஹியருக்கும் அழுத்தம் முடிக்கிறாய். The dogs would have eaten the bones if they had been here.
மறுபடியும் அதே மாதிரி தான். அடுத்ததாக the dogs that have eaten the bones are sick. எலும்பை சாப்பிட்டிருந்த நாய்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது. the dogs that have eaten the bones are sick. sick என்பது பெயர்ச்சொல், dogs என்பது பெயர்ச்சொல், bones என்பது பெயர்ச்சொல். இவைகளை மூன்றுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். the dogs have eaten the bones every day. நாய்கள் அன்றாடும் எலும்புகளை சாப்பிடுகின்றன. the dogs had eaten the bones by the time we would get there. the dogs would have eaten the bones. the dogs had eaten the bones. ஆக அல்லது இங்கே பாருங்க, the dogs will have eaten the bones by the time we get there. நாம் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே அந்த எலும்புகளை எல்லாம் அது சாப்பிட்டு இருந்திருக்கும். எஸ், ஆமாம், யூ கேன், உன்னால் முடியும். நோ, இல்லை, யூ கேன்ட், உன்னால் முடியாது. இந்த கேனு கேன்ட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் டூ இட் என்றால் என்ன, என்னால் செய்ய முடியும். ஐ கேன் பை எ கார். இந்த பையை கழுத்தம் கொடுக்கும்போது பாசிட்டிவ். ஐ கேன் பை எ கார், என்னால் வாங்க முடியாது. நல்லா அமைச்சுக்கோங்க, ஐ கேன் டூ இட் என்றால் பாசிட்டிவ். ஐ கேன் டூ இட், இங்கே பாருங்க, ஐ கேன் டூ இட். ஐ கேன் டூ இட் என்று சொல்கிற பொழுது என்னால் முடியாது, இது நெகட்டிவ். ஐ கேன் டூ இட், என்னால் முடியும். அந்த கேனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவாக சொல்கிறாய். என்னால் முடியவே முடியாது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ கேன்ட் டூ இட். டூ இட்டை சன்னமாக போட்டுற, கேன்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது முடியவே முடியாது என்று சொல்கிறாய். எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவ். ஆக டூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பாசிட்டிவ், கான் டூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது நெகட்டிவ். கேனுக்கு மட்டும் அழுத்தம் கொடுத்து டூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்றால் எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ். கேன்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு டூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காத பொழுது அது எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவாக வருகிறது. அதே போன்று கான்ட்ராஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இங்கே பாருங்கள். வுட் ஈட் என்றால் என்ன, சாப்பிட முடியும். ஹேட் ஈட்டன் என்ன, சாப்பிட்டு இருந்திருந்தது. would have eaten என்றால் என்ன, சாப்பிட்டு இருந்திருந்திருக்கும். that have eaten என்றால் என்ன, ஏது ஒன்று சாப்பிட்டு இருந்திருந்ததோ அது. will eat, சாப்பிடும். would eat, சாப்பிட வேண்டும். would have eaten, சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். have eaten, சாப்பிட்டு இருந்திருக்கிறது. had eaten, சாப்பிட்டு இருந்திருந்தது. will have eaten, சாப்பிட்டு இருந்திருந்திருக்கும். would eat, சாப்பிடும். ought to eat, சாப்பிட வேண்டும். can eat, சாப்பிட முடியும். can't eat, சாப்பிட முடியாது. ஸோ இந்த கேனுக்கு எங்கெல்லாம் உச்சரிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்து விட்டீர்கள். the dogs would eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிடும். the dogs had eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்தது. the dogs would have eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருக்கும். the dogs that have eaten the bones, எந்த எலும்புகளை சாப்பிட்டிருந்த அந்த நாய்களோ அந்த நாய்கள் என்று வருகிறது. dogs will eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிடும். the dogs would eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட முடியும். the dogs would have eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். the dogs have eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருக்கிறது. the dogs had eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருந்தது. dogs will have eaten the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். would eat, the dogs would eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட முடியும். ought to eat, the dogs ought to eat the bones. ought to என்றால் என்ன, அதனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட வேண்டிய அது கடமையாக இருக்கிறது. dogs can eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட முடியும். the dogs can't eat the bones, நாய்கள் எலும்பை சாப்பிட முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, உச்சரிப்பு, பேச்சு, அழுத்தங்கள், ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது, இதுதான் பேச்சாங்கிலத்தினுடைய காராம்சம். இங்கே பார்க்கிற பொழுது பெயர்ச்சொற்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். வினைச்சொற்கள் 100 வடிவங்களை எடுக்கிறது. அது பாசிட்டிவாக, நெகட்டிவாக, மூடாக, மாடல் வினைச்சொற்களுடன் வருகிறது. பல வடிவங்கள், பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் எடுக்கிறது. ஆக பெயர்ச்சொற்களுக்கு ஒரே அழுத்தம், வினைச்சொற்கள் பல ரூபங்களாக மாறிவிடுகிறது. hope you are able to get it. Thank you, sir.